Herzlich willkommen, liebe Freunde. Nach langer Zeit gibt es endlich mal wieder eine Reaktion von mir. Denn dieses Mal reagiere ich auf die Nintendo Direct, liebe Freunde, die am 12. September rausgekommen ist. Ja, es gab ja schon länger keine Reaction mehr von mir auf irgendwas. Jetzt gibt's endlich wieder eine. Und ich bin schon richtig gespannt auf die Nintendo Direct. Die soll tatsächlich auch so knapp eine Stunde gehen. Also echt verdammt lange Zeit, aber die wird schon gut durchgehen. Und eigentlich hätte ich schon gern viel früher mit dem Video angefangen. Leider hatte ich heute die Spätschicht gehabt und komme leider erst jetzt dazu, drauf zu reagieren. Ich bin gespannt, liebe Freunde. Habe ich Wünsche und alles? Nicht wirklich eigentlich. Also ich lasse mich überraschen, was kommt. Und sonst kann ich ja noch sagen, mit Jupp ist geil oder nicht. Also ein zweites Mal werde ich mir die Direct nicht ansehen. Vielleicht hin und wieder mal Pause drücken, um ein bisschen was zu sagen. Aber sonst, ja, wir schauen rein. Let's go. Peggy 18. Was soll uns das jetzt sagen? こんにちは、宮本です。今回のダイレクトはスーパーマリオブラザーズ40周年からスタートです。Oh, 9月13日でスーパーマリオブラザーズは誕生してから40年を迎えます。これはたくさんの皆さんに遊んでいただけたおかげです。本当にありがとうございます。マリオのゲームはデジタル技術とゲーム機の進化に支えられてきました。そしてその度にイラストでもいろんなマリオが描かれてきました。去年オープンした京都にある任天堂ミュージアムではいろんなゲームの開発中に描かれたキャラクターの原画を展示したアートギャラリーをオープンしました。もちろんマリオの原画やドット画も展示しています。また来年9月までの1年間は入館証がご覧のデザインに変わります。そして今年の12月から40周年記念のライトアップも予定しています。入館には引き続き事前予約が必要ですが、来館された時にはぜひご覧ください。他にも今年の5月には日本ハリウッドに続いて3つ目のスーパー・ニンテンドー・ワールドがフロリダのオーランドにあるユニバーサル・エピック・ユニバースに誕生しました。リアルなマリオの世界をぜひ体験してみてください。次に再び京都の話題になりますが、来年2月に開催される京都マラソン2026を応援することにしました。スーパーマリオブラザーズは1985年の誕生以来、皆さんの声援を力に40年間走り続けてきましたが、今回はマリオがランナーの皆さんを応援します。これはランナーがつけるアスリートビブスですが、任天堂ロゴが入ります。この他にもいろいろ協力しますよ。マラソンに興味のある方はこの機会に京都の街を走ってみてはいかがでしょうか。さらに来年の春にはこちらをご覧ください。Okay, bin ich mal gespannt. Ist das der nächste Mario-Film? Sieht voll danach aus.
What the hell, Alter? What? 任天堂とイルミネーションが共同で制作している新たな映画のタイトルはザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーです。宇宙に飛び Alter. 立つマリオたち、さあどんな冒険になるのでしょう。この映画はスーパーマリオブラザーズ40周年の中心のイベントとなりますが、共同プロデューサーであるイルミネーションのクリスさんからコメントをいただきましょう。 Und jetzt möchte ich erstmal kurz noch ein paar Worte sagen. Wie geil ist das denn, Leute? Also ich weiß nicht, wer von euch den Super Mario Bros. Film gesehen hat. Ich habe ihn ebenfalls gesehen. Ich fand ihn richtig, richtig gut. Und das hat definitiv schon mal Eindruck gemacht, würde ich sagen. Also ich glaube, ich werde ihn mir auf jeden Fall im Kino ansehen. クリスさん、 Thank you, Miyamoto-san. As we celebrate Mario's 40th anniversary, it's an opportunity to reflect on the 4 decades of creativity, imagination, and adventure that Mario has brought to life for fans across generations and around the world. From its groundbreaking world building to its iconic characters and unforgettable music, the Super Mario Brothers have left a lasting impact on the very fabric of our culture. All of us at Illumination feel so fortunate to continue our collaboration with Nintendo as we expand the life of Mario in movies. And while the Super Mario Galaxy games are the core Eine Sache noch, liebe Freunde. Ich frage mich allerdings tatsächlich, ist dieser Super Mario Galaxy Film, ist das ein eigenständiger Film oder ist das gewissermaßen eine Fortsetzung zum ersten Teil? Das weiß man natürlich nicht, muss man halt schauen, was sie draus machen werden. inspiration for our story, this next film holds surprises for fans of every Mario era. Our directors, Michael Jelinek and Aaron Horvath, along with the extraordinary team of artists at our studio in Paris, are very busy working to deliver a film that aspires to earn its place in the history we're here to celebrate. Brian Tyler is also returning to compose a score that blends together musical themes from Mario's incredible game heritage. And we're also thrilled to welcome back Chris Pratt as Mario, Anya Taylor-Joy as Princess Peach, Charlie Day as Luigi, Jack Black as Bowser, Geil! Keegan-Michael Key as Toad, and Kevin-Michael Richardson as Kamek. And as we continue to make progress on the Super Mario Galaxy movie, we look forward to sharing more with you in the future. And until then, thank you, and back to you, Miyamoto-san. クリスさんありがとう。私も楽しみながら制作に関わっていますが、40周年にふさわしい映画になっています。公開までもうしばらくお待ちください。 Kein お Thema. 待ちいただく間、皆さんにお届けしたいものがあります。こちらをご覧ください。 Gut Ding will Weile haben, ne, Freunde? Super Mario Galaxy? Holt ihr den zweiten raus? Jetzt sag mir bitte, Super Mario Galaxy 2 kommt auf die Switch. Bitte sag mir das. Den ersten Teil, den habe ich ja schon let's played. Oh, bitte sagt mir, ihr bringt das auf die Switch 2, bitte.
Jetzt sagt mir nicht, ihr bringt noch einen dritten Teil raus. Ah, scheiße. 2.10.25. Ja, es war nicht mehr lange hin. Das Problem ist leider, liebe Freunde, ich habe den ersten Teil schon. Und zwar dieses Dreiteiler-Ding mit Super Mario Galaxy, Super Mario Sunshine, Super Mario 64 und ich glaube noch ein zweites Mal. Oh Mann. Uff, Alter, uff. Muss ich schauen. Also ich hoffe, man kann sich das auch einzeln holen. Falls nicht, dann ja. Hm. Sie gibt es auch als Einzelspiele. Oh mein Gott. 2.10. Das ist nicht mehr lange hin, Leute. Ja, dazu kann man auf jeden Fall nur sagen, ich freue mich riesig drauf. Weil ich habe ja vor einiger Zeit auch schon Super Mario Galaxy 1 Let's Played und bei den letzten zwei Folgen, da ist ja Craze mit am Start gewesen. Und wir haben ein bisschen gemeinsam so über Galaxy geredet und hatten auch gemeint, dass wir unbedingt noch Super Mario Galaxy 2 haben wollen. Aber krass, dass es auch noch für die normale Nintendo Switch gibt. Aber gut, ja. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf das Let's Play dazu. Weil ich glaube, sobald es raus ist, werde ich das auch wahrscheinlich direkt in Angriff nehmen wollen. Guter Start, muss ich sagen. Erster Film, jetzt das. そうです。映画のタイトルにもなっている「スーパーマリオギャラクシー」、そして「スーパーマリオギャラクシー2」です。さあ、ここで当時のディレクターにバトンタッチ。 Aber ganz ehrlich, sie mussten das auch machen, liebe Freunde, weil sie haben ja den ersten Teil schon für die Switch gebracht und es wäre richtig eine Verschwendung gewesen, wenn sie nicht auch den zweiten gezeigt hätten. Von daher, super Sache, weiter geht's. 小泉さん。はい。皆さんこんにちは、小泉です。ここからは宮本さんに代わってスーパーマリオブラザーズ40周年としてお届けするゲームを紹介します。まずは先ほどご覧いただいた2つのタイトルですが、マリオが宇宙を舞台に冒険したらどうなるのかをテーマに開発しました。星には重力があり、逆さまになっても落ちないマリオは開発者ながらとても印象的でした。続編の2に関しては Wii 以来実に15年ぶりの復活です。 War ま auch た bitter notwendig. Z の書斎では絵本が読めるのですが、今作ではその絵本に新たなページを追加しました。 What? こちらもぜひお楽しみに。 Also ganz ehrlich, Freunde, wer Rosalines Geschichte gelesen hat, die war so geil. Und jetzt gibt's einfach mal noch weitere Seiten. Hammer. Einfach nur Hammer. そしてその絵本ですが、 Die Musik, die 実際 Musik, の絵本とし Leute. て読めるようになります。先ほど紹介した新たなページは含まれていませんが、詳細については今後任天堂公式ホームページにてお知らせしますので、続報をお待ちください。スーパーマリオギャラクシープラススーパーマリオギャラクシー2は任天堂スイッチのタイトルですが、もちろん任天堂スイッチ2でもプレイいただけます。また任天堂スイッチには他にもたくさんのマリオタイトルが発売されているので、まだプレイされたことがないタイトルがあればこの機会に遊んでみてはいかがでしょうか。さあ、ここからはスイッチ2で登場するマリオシリーズのタイトルをご紹介しましょう。 Es gibt noch weitere Mario-Games? Ja, dann mal her damit. Oh. The latest entry in the Mario Tennis series is hitting the court on Nintendo Switch 2. Mario Tennis Fever. Use top spins, slices, lobs, and other familiar shots. But now you can also slide and use other fancy footwork with new defensive maneuvers. And swing into action with new equipment called Fever Rackets. Keep a rally going to build up your fever gauge. Then unleash a fever shot. Freeze the court with the Ice Racket. Summon mushrooms that shrink your opponents using the Mini Mushroom Racket. Or duplicate yourself with the Shadow Racket. There are 30 Fever Rackets, each with their own abilities.
Pair them with 38 playable characters, the most in series history, to find your own strategy. Let's see the game modes being served up. A talking flower provides riveting commentary in tournament mode. Aim for the top by completing different objectives in the Trial Towers mode. Play matches with unexpected rules in Mix It Up mode. Even some where you'll experience wonder effects. In the online modes, choose between casual play with customizable rules in Online Room, or go for glory in ranked matches. You can even gently swing your Joy-Con 2 controller like a racket for a more authentic experience in Swing mode. Plus, after encountering monsters on a remote island, Mario and friends are transformed into babies, kicking off a series of unexpected events in the game's Adventure mode. With their tennis skills gone, the babies will need to learn how to play and defeat the monsters to return to normal. Mario Tennis Fever launches on Nintendo Switch 2 February 12th. Okay, dazu kann ich nur sagen, viel Spaß an jeden Einzelnen da draußen. Ich muss allerdings sagen, ich war nicht wirklich bisher immer so Mario-Tennis-Freund. Also, hab auch schon die letzten Teile nicht gut, von daher ist das wahrscheinlich nicht wirklich was für mich. Aber wie gesagt, viel Spaß an jeden Einzelnen von euch da draußen, der sich es holt. ご Schauen 覧 wir いた mal だいたの weiter. はシリーズ最新作のマリオテニスフィーバーです。テニス本来の駆け引きはもちろん、今作ならではのラケットによって効果が変わるフィーバーショット、その他にもテニスで遊ぶさまざまなモードがありますので、ぜひご期待ください。続いてはこちらをご覧ください。Hi. What'll it be? Wow. More multiplayer mayhem is coming to the Flower Kingdom in Super Mario Bros. Wonder, Nintendo Switch 2 Edition. Plus meet up in Bella Bell Park. A large plaza has been discovered in the Flower Kingdom, Bella Bell Park. Here, you can enjoy a variety of attractions that let you team up with or work against friends and family. Let's go over some of the things you can do. Collect the most coins to win. Collect coins as you make your way through the course. And don't miss your chance to get rich. Whoever has the most lives at the end wins. Use items to duke it out. Dodge attacks and try to survive. Whoever's it at the end loses. Run and hide and tag. If you're tagged, you're it. And the other players get to transform and hide. Work together to relay. Pass the bob-omb to each other so it doesn't explode before you reach the goal. Work together to get to the goal. Place donut blocks while your friends run across them. Jump to the beat. Jump in time and the lift will rise. Get in sync, then 1, 2, 3, jump. Plus, there are so many other attractions to enjoy. Grab your friends and family for multiplayer fun in Bella Bell Park. Muss ich tatsächlich The sagen, Nintendo Switch 2 Edition adds other new content hab as ich well. auch nicht Look besessen. forward to more on that in the future. Super Mario Bros. Wonder, Nintendo Switch 2 Edition, plus Meetup in Bella Bell Park, launches on Nintendo Switch 2 next spring. Hole ich mir wahrscheinlich erstmal nicht, weil So long. das Game habe ich nicht und wahrscheinlich bleibt es auch erstmal dabei. スーパーマリオブラザーズワンダーに任天堂スイッチ2エディションが登場します。みんなでリンリンパークの名前の通り、みんなでワイワイ言いながら遊ぶマリオになっていますが、他にもいろんな要素を追加していますので、続報をお待ちください。ところで、ゲームでもよくしゃべる僕
このおしゃべりフラワーですが、実際に作っちゃいました。僕と君ってちょっと似てない？そっかなと、こんな感じでたまに勝手にしゃべり出します。日々の生活をちょっと楽しくしてくれるこのおしゃべりフラワーは来年の春に発売予定です。さて、次がスーパーマリオブラザーズ40周年パートの最後のタイトルになります。Ah, neues, weiteres Spiel. Die haben echt einiges da. Ein One neues day, on the Yoshi-Spiel? island where Yoshi and his friends live, a talking book named Mr. E suddenly falls from the sky. It looks like the book has information within its pages about unusual creatures. But it can't actually see what's written down. So Yoshi jumps in to help investigate. First, let's study this flower-like creature. We found it right away. It tastes kind of sweet. You can carry this creature on your back. Touch flower buds with it, and they'll bloom. As you wander through the book, you'll make all sorts of discoveries about the creatures you find. And those discoveries will be written down. Hey, we found some dandelions. Touch them and they'll scatter in the air. Oh no, that creature is stuck. It seems like the dandelions can absorb nutrients. Oh, they can even cause rocks to crack. Thanks to them, we were able to break the rock. It looks like there are still lots of unusual creatures residing within the book. A page-turning adventure awaits. Yoshi and the Mysterious Book launches on Nintendo Switch 2 next spring. Okay, also Anfang sah gut aus, aber jetzt so ein kleines bisschen abgesagt. Ob ich es mir holen werde, muss ich mal schauen, liebe Freunde an sich. Yoshi, geiler Charakter, mag ich sehr. Nur zum Beispiel Yoshi's Woolly World habe ich mir zum Beispiel nicht geholt. Yoshi's Crafted World habe ich zwar, aber ich habe es nur angezockt. Und das verstaubt seitdem die Jahre nur noch in meinem Regal, also muss ich schauen, ob ich es mir hole und alles. ヨッシーが主役のヨッシーと不可思議の図鑑が登場します。冒険の舞台は不思議な図鑑。ステージを探索することでいろんな出会いや発見が待ち受けてますよ。続報をお待ちください。スーパーマリオブラザーズ40周年パートは以上です。ゲームはもちろん、来年の春には映画の公開もありますので、いろんなマリオを楽しんでいただければと思います。さて、ここからはいつものダイレクトをお届けします。まずは任天堂スイッチで発売するタイトルを紹介します。Ah, also wird es auch welche für Switch 2 geben, verstehe. It's time to storm into Cryptica. The mesmerizing world of Cryptica awaits in this 2D side-scrolling roguelike adventure. Fight your way through this 80s anime-inspired realm solo or with a friend in couch co-op, where every battle is twice as chaotic and twice as thrilling. Hone your swift swordplay against a variety of foes, uncover a wide array of unique melee and ranged weapons, and glide through ever-shifting biomes with graceful, acrobatic moves. With the help of magical creatures called Stormhearts, you'll gain permanent upgrades to boost your abilities and help you on your next run. And in couch co-op mode, you can experiment with ability upgrades by combining and sharing power-ups for different playstyles. Stormlancers launches exclusively on Nintendo Switch later today. Okay, sieht ein bisschen interessant aus, macht schon so einen guten ersten Eindruck, aber auch da muss ich erstmal überlegen. The wilderness is calling. Transform a wild island inspired by the Australian outback.
In this charming survival life sim, there are plenty of ways to make this wilderness your home. Plant crops, catch fish, gather resources, and plenty more. But don't let your guard down while exploring. Wild creatures may attack, so use your tools, weapons, and wits to make it out in one piece. As you progress, you can turn this rugged island into a bustling town. Visit shops, enjoy festivals, and talk with visitors. Some of them might even decide to live here. Plus, up to 4 friends can build and explore together in local or online co-op. Dinkum launches as a timed console exclusive on Nintendo Switch November 6th. Pre-orders and a demo will be available later today on Nintendo eShop. Embark on a colorful adventure. Save a mysterious planet in the platforming adventure Popucom. Team up locally or online in this multiplayer-only game. On this planet, color is key. Attack enemies with the same color to defeat them. Each adventurer can only fire 2 colors, so you'll need to swap between them during battle. Timing is critical too. Work together to fire colors at the right time to overcome obstacles. You can also use items like shields to block lasers or drones to create platforms. Powerful bosses can be found at the end of stages. Team up to take them down. Additionally, in party mode, up to 4 pals can take on a variety of challenges together. A colorful co-op adventure awaits in Popucom, launching on Nintendo Switch this winter. Bin ich irgendwie der Einzige, der da irgendwie gefühlt dran denkt, dass es so ein Splatoon-Fake-Ding sein könnte? Also es hat schon verdammt große Ähnlichkeit irgendwie ein bisschen damit. Ein Mix aus Splatoon, vielleicht auch so ein kleines bisschen Fall Guys, so ein bisschen in die Richtung, aber naja, weiß ich nicht. Here, on this small island floating in the sea, are me characters, each living their own carefree lives. When is the game coming out? Let's take a look at what's happening in Tomodachi Life, Living the Dream. You're in charge of this island. You can create me characters of anyone you'd like living here. Base them on a friend, a family member, or even yourself. Once you've chosen their personality My name is Anne. and voice, My name is Anne. your me is good to go. I can't wait to start living here. The me characters you create will enjoy their island life however they see fit. Wonder what's up? I'm absolutely ravenous. Enjoy. Oh my. Looks like that hit the spot. This me looks bored all by their lonesome. Someone needs a pick-me-up. So first, Satrunji Ramadishi, Janripiko Sapu. They really hit it off, all thanks to this meetup. This is just a small slice of the life here on the island. Stay tuned for more information in the future. Ah. We interrupt your day to bring you this breaking news. Following previous reports of a 2026 release date, we can now confirm that Tomodachi Life, Living the Dream, launches next spring. More on this story as it develops. 映像の途中に速報が入りましたが、友達コレクションワクワク生活は2026年の春に発売します。新たな生活までもうしばらくお待ちください。
ここからは任天堂スイッチ2またはスイッチ2とスイッチの両方で発売するタイトルを紹介します。Dash, slash, and clash in these games. Get over here and choose your fighter in this totally toasty collection of Mortal Kombat classics. This compilation features multiple classic games from the 90s and early 2000s, including arcade, console, and handheld versions. Friendship matters, so fight your pals locally or take the in-game tournament global with added support for online play. Want a break from combat? Dive into an interactive documentary that includes concept art, archival footage, and exclusive interviews with the original creators. Prepare to test your might when Mortal Kombat Legacy Collection launches digitally on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch October 30th and physically December 12th. Let's finish this. Experience the first game in the Final Fantasy VII Remake Trilogy. Step into the role of Cloud Strife, a former member of Shinra's elite soldier unit. While he is working as a mercenary, the legendary hero Sephiroth, who supposedly died on a past mission, suddenly appears. The fate of the planet is now in your hands. Final Fantasy VII Remake Intergrade launches on Nintendo Switch 2, January 22nd. Save the world from malicious machines in this action roguelite adventure. Battle foes to rescue robot allies. Collect resources and create a place for others to call home. Then, customize your weapon classes and unlock powerful abilities. You can also catch fish, harvest crops, and craft items between missions. Online, you can team up with friends in co-op or via game share. Mouse controls are also supported on Nintendo Switch 2. Linked Banner of the Spark launches on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch later today. Well, daughter of Hades, princess of the underworld, 'twould seem that you are finally prepared. But time itself is against us, and war has come to Mount Olympus. Shall you rush now to your family's defense? Or shall you strike our enemy in the heart of the underworld? You know me, Headmistress. I'll do both. Death to Kronos. Prepare to battle beyond the underworld of Greek myth in Hades 2. Play as the princess of the underworld to take on the sinister Titan of Time. Wield powerful weapons of night, the Sister Blades, the Moonstone Axe, the Witch's Staff, and more. Cast a binding circle to ensnare your enemies and gain the upper hand. Along the way, the gods of Olympus will grant you new skills and abilities. Mix and match to find the most powerful combinations. Each time you set out, you'll be faced with different choices. And you'll keep growing stronger and unlocking new upgrades. Discover new secrets and unravel the story. On Nintendo Switch 2, experience the action in up to 120 frames per second in TV mode.
Hades 2 launches first for consoles on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch September 25th. Ja, schauen wir mal. Sieht auch nicht schlecht aus. New amiibo figures ride in. Kirby Air Riders is coming soon, and 2 new amiibo are also on the way. Tap them to summon figure players that you can train. Your figure players will level up as they compete, and their machine's proficiency level will also increase. Plus, with the amiibo, you can swap riders. Just like in the game, you can choose your rider and machine. Levels are also transferred over. These 2 new amiibo will be available November 20th, the same day as the game's launch. Be on the lookout for even more Kirby Air Riders amiibo updates in the future. And a second Kirby Air Riders Direct, hosted by the game's director, Mr. Sakurai, is also on the way. Ah, sind das neue Infos zu dem neuen Hyrule Warriors Game oder wie? Also das werde ich mir auf jeden Fall auch holen. Ja, Chronik der Versiegelung. After traveling back in time, Princess Zelda meets the first king of Hyrule, Rauru, and the queen, Sonia. She joins them to take on Demon King Ganondorf in a conflict that will come to be known as the Imprisoning War. Take on hordes of enemies as you fight alongside your allies. Like this brave Korok. Get familiar with your allies' abilities so you know which character to swap to in any situation. Zonai devices can bring water, wind, and other effects to combat. Make strategic use of them to counter your enemies and alter the flow of battle. Pair up with nearby allies to unleash mighty sync strikes. Depending on the pair, sync strikes can deal high damage or have a variety of other effects. Invite a friend to fight alongside you in split-screen co-op. And with GameShare, you can play together on 2 separate consoles, even if only one player has the game. Uncover ancient truths that were only glimpsed in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Hyrule Warriors: Age of Imprisonment launches on Nintendo Switch 2 November 6th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Geile Sache, Leute. Ich werde es mir auf jeden Fall holen, weil ich habe ja schon die anderen 2 Teile. Den ersten Teil habe ich sogar schon Let's Played. Hyrule Warriors Zeit der Verheerung zwar noch nicht, aber das kann ich irgendwann auch noch gern machen, wenn der Wunsch da ist. Aber den dritten Teil, den werde ich auf jeden Fall auch wahrscheinlich zu Release direkt machen. Genau, nee, dann kann ich ja Super Mario Galaxy packen. Und dann ab November kann ich schon Platz für Zelda Chronik der Verheerung machen. Oder Versiegelung, stimmt, wie es auch gerade hieß. Right, that's enough for one day. Time for me to head back to the castle. And remember, not a word about this place to anyone. There's more to the world than this island, and we're going to prove it. Okay, 1, 2, 3! It all began with a spark of curiosity. Guided by a mysterious tablet,
A group of young heroes embark on a journey to reclaim a lost world. As they venture into the unknown, they'll encounter mighty foes and a myriad of twists and trials. What awaits them beyond it all? Dragon Quest VII Reimagined. That's the spirit. Look out, world. Here we come. ご覧いただいたのはドラゴンクエスト7リイマジンドです。再構築された世界で待ち受ける冒険にぜひご期待ください。ここでお知らせが2つあります。まず最初はスマホアプリ任天堂トゥデイについてのお知らせです。このアプリは任天堂のゲームやキャラクターにまつわる情報を毎日お届けしているんですが、本日より星のカービィのテーマを新しく追加しました。カービィのエアライダーに関する情報も発売に向けて日々お届けしていますので、ぜひ覗いてみてください。2つ目は任天堂スイッチオンラインプラス追加パックについてです。Oh, gibt's weitere Games oder wie? Ich würde mich so freuen, wenn es weitere Games gibt aus Game Boy, Switch, was heißt Switch, N64 und alles, ihr wisst, was ich meine. Coming to Nintendo Classics, Virtual Boy. What? You'll be able to enjoy a collection of Virtual Boy games in stereoscopic 3D while playing on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch. In order to play, you'll need this dedicated accessory. This recreates the form of the original Virtual Boy hardware by inserting a console to play. Both Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch are supported. Play Mario's Tennis, Galactic Pinball, Telero Boxer, and more. The 14 classic games shown here are planned to be released over time. Virtual Boy Nintendo Classics is scheduled to launch February 17th. The dedicated accessory needed to play Virtual Boy Nintendo Classics will be available to pre-order later today. A cardboard model of the accessory will also be available. バーチャルボーイ任天堂クラシックスをお楽しみに。続いてはヘッドラインをご覧ください。The Crimson Butterfly soars again. Minakami Village, a place said to have vanished from the map. But when twin sisters, Mio and Mayu, find themselves lost and wander into the village, they encounter the unthinkable. The victims of a past tragedy. Now, Mio must use the camera obscura, a device that can pacify the unsettled ghosts and find a way home. But as she delves deeper into the mystery, Don't let go of my hand. Mayu's sanity slips away. Where will the Crimson Butterfly lead them? Fatal Frame 2 Crimson Butterfly Remake launches on Nintendo Switch 2 early next year. Upgrade your play with the Nintendo Switch 2 editions of these games. In the Nintendo Switch 2 edition of One Piece Pirate Warriors 4, you'll face off against more on-screen enemies than ever before as you aim to become
king of the pirates. Enjoy camera play and more in Overcooked 2, Nintendo Switch 2 Edition. Serve up dishes and reactions while you cook together. Mouse controls are cropping up in the Nintendo Switch 2 edition of Stardew Valley. Plus, up to 4 friends locally can play in split-screen multiplayer. And with Game Share, up to 4 players can play together if one person has the game. 5 new levels, including Candyland and Museum, are dropping in with Human Fall Flat Nintendo Switch 2 Edition. Plus, with mouse controls, you can enjoy a new way to wobble with physics-based fun. Craving more to clean? Power Wash Simulator makes its triumphant return with a shiny new entry in the relaxing Clean 'em Up series. Unholster your washer and effortlessly blast the dirt away as you transform your sullied surroundings into squeaky clean scenes. Make use of new tools and supplies, including enhanced soap, a surface cleaner, additional power washers, and rigging equipment for those hard-to-reach places. Wash your way through a fresh campaign as you explore even more of Muckingham. Then venture into new, grimy locations, including Detergent Tow and Lubra City. After a hard day's work, take some time to unwind in your home base and spruce up the place with furniture and accessories you've collected. And for the first time, up to 4 players can make progress in the campaign together in online co-op, or split the work between 2 players with local split screen. Very satisfying indeed. Sit back, relax, and clean to your heart's content when Power Wash Simulator 2 launches on Nintendo Switch 2 this autumn. Wahrscheinlich nichts für mich, nee. The fruit matching phenomenon returns. Suika Game is back and rounder than ever. This time, the fruit falls toward the center of a circle, and you can drop it from any angle. It's 360 degrees of fruit dropping fun. If you combine fruits a certain number of times, it's Super Evolution time. When this is active, you can earn bonus points based on the number of fruits you merge. Plus, with the Nintendo Switch 2 version, you can play with others locally via Game Share. This allows you and up to 3 players to drop and merge fruit together in co-op. Rotate, aim, and go for the watermelon when Suika Game Planet launches on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch this winter. Was ist das? Ein neues Metroid, oder? Nee, oder? Doch. Ah, Metroid Prime 4, stimmt, da war ja was. Aber ich bin auch nicht so wirklich im Game drin, also.
Wie gesagt, auch da viel Spaß an jeden, der sich das holt, aber für mich war Metroid bisher irgendwie nie wirklich was, weiß ich nicht. This is where you're from, DK? This island is beautiful. DLC is smashing its way into Donkey Kong Bonanza. This new edition lets you barrel around DK Island, the home of some familiar faces. And if you finish the main game story, Void Kong will offer you a position in the ranks of the Void Company. What do you think? Your mission? Collect as much shiny green ore as you can in Emerald Rush. Meet your emerald quota within the time limit to clear each round. The key to amassing emeralds is collecting fossils to gain perks. Collect a fossil and you'll get to pick from 3 random ones. Perks have different effects, like getting more emeralds from defeated enemies or more jam-packed treasure chests. There are all sorts to choose from. Gain and stack perks, then collect oodles of emeralds. You can also smash Vanadium gems to gain random skills that power up Donkey Kong during your run. Your perks and skills reset after each run. But Fossil and Vanadium gem locations stay the same. Refine your winning strategy with each go. When a run ends, you'll earn in-game rewards based on how well you did. Playing can net you new fashions and statues to display on DK Island. Plus, you'll get to play Emerald Rush on more layers. Take on the challenge to earn that promotion. The Donkey Kong Bonanza, DK Island, and Emerald Rush paid DLC launches on Nintendo Switch 2 later today. Plus, a free demo of the main game will also be available on Nintendo eShop later today. Donkey Kong Bonanzaに Auch da muss ich leider sagen, in den DK-Spielen bin ich eigentlich auch nicht wirklich drin. Ich habe kein einziges, also ja, auch da, wie gesagt, viel Spaß an den Einzelnen. Kommen wir nun zur nächsten Sache. 有料追加コンテンツ DK アイランド&エメラルドラッシュが登場します。大量のエメラルド獲得に挑むエメラルドラッシュとスイッチ2で生まれ変わった DK アイランドをお楽しみください。続いてはこちらをご覧ください。Ja, dann zeig mal her. Ah, Pokémon. Ditto, hi. Hä? Was wird das This jetzt? land is just waiting to be shaped by a Ditto that looks like a human? And what's that in the grass? Oh, that's Bulbasaur, a grass-type Pokemon. What's this? Looks like Ditto's got an idea. By learning this move, you can make grass grow. Squirtle's water gun will keep it all healthy. As nature flourishes, so do the Pokemon.
collect rocks and wood to build with. Till the fields and grow delicious crops. Build homes for the Pokemon you meet. There's so much to do here. No need to rush, though. Go at your own pace, and you'll have a wonderful space before you know it. Pokémon Pokopia. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich glaube. Nintendo Switch 2にポケモンの新たなタイトルが登場します。人間に変身したメタモンがポケモンたちとの暮らしを作っていくポコアポケモンにご期待ください。続いてもポケモンタイトルをお伝えしますが、発売が迫るあのタイトルです。Pokémon ZA, da muss ich tatsächlich sagen, ich werde es mir wahrscheinlich nicht holen, weil irgendwie, weiß nicht, mit der Rangliste und alles und wie Kämpfe ablaufen, irgendwie ist das nicht so ganz meins. Aber gut, die Leute sagen auch, man muss es schon mögen, wenn man auch zum Beispiel Legenden Arceus gespielt hat. Das habe ich wiederum auch nie besessen. Mich hat das auch nicht so wirklich interessiert. Von daher, ja, auch da kann ich nur sagen, viel Spaß an euch alle. Aber es wird tatsächlich mit eins der ersten oder ja, mit der ersten Pokémon-Games sein, die ich mir nicht holen werde. Aber ich sage, viel Spaß da an euch alle. Alter, holy crap, dass die Starter jetzt auch eine Mega drauf haben. Okay, das ist schon crazy, muss man mal sagen. Weil was mich da aber auch ein bisschen so an dem Game stört, ist, dass es anscheinend gefühlt auch nur in Illumina City spielt. Also wäre es ein ganz normales Pokémon-Game geworden, hätte ich vielleicht noch gesagt, okay, wo man halt auch überall wirklich hingehen kann, wie auch damals schon in XY, aber naja. ポケモンとの共存を目指すミアレシティで新たなメガ進化ポケモンが発見されたようですね。ポケモンレジェンズ ZA は10月16日発売です。さらにポケモンの映像がもう一つありますのでご覧ください。Ah, Hupa. Moin. Was zum Geier?ポケモンレジェンズ ZA に有料追加コンテンツメガ次元ダッシュの配信が決定しました。ライチュウが2つの姿にメガ進化していましたが、
どのような活躍を見せてくれるでしょうか。続報をお待ちください。続いてはヘッドラインをご覧ください。Ready for some killer fun in the sun? Are you okay? You seem pretty out of it. Originally released over 10 years ago, Danganronpa 2 Goodbye Despair is making the ultimate comeback. While on a school trip to Jabberwock Island, you and your classmates are trapped in a murderous game. After each deadly incident, a heated class trial will begin. In high-speed detective action, you'll shoot down contradictions and counter opponents to reveal the truth. And along with the main game, an additional story is included. One incident will trigger an entirely new scenario with different victims and culprits. The wait is over! The next class trial is about to begin! Danganronpa 2x2 launches on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch next year. Make history in the Three Kingdoms. Dynasty Warriors Origins is marching on to Nintendo Switch 2. The Three Kingdoms, an era of warring factions. As a nameless hero, join forces with Xiao Xiao, Sun Jian, or Liu Bei on your journey to become a true warrior. Your choices will influence your story and may even alter historical events from the Three Kingdoms. Plus, paid DLC is on the way. Choose a different path and Man liest die ganze Zeit nur kostenpflichtige Inhalte, kostenpflichtige Inhalte, kostenpflichtige Inhalte. Digga. What the hell, Alter? Aber naja, so machen die es ja mittlerweile, ne? experience new developments that weren't in the main story. Walk your own path and become a one-man army. When Dynasty Warriors Origins and the DLC both launch on Nintendo Switch 2, January 22nd. Two fates are now intertwined. Welcome to the sprawling world of Monster Hunter, where all sorts of monsters live. By bonding with certain creatures called monsties, you can traverse the land, climb cliffs, swim across water, and fly through the air as you freely explore the map. However, a strange phenomenon that causes petrification now threatens the world. It's up to you to venture forth and find the source of the danger in order to prevent total calamity. Raise your monsties, bond with them, and work together to face whatever stands in your path. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection soars onto Nintendo Switch 2, March 13th.
Hello? Yes. Who was it? Dunno. They asked for Miss Ashcroft and then they hung Ah, Resident Evil Recrime, oder? Ist das, ne? up on me. Rude. Ja, es scheint so. Oh, you're FBI? Investigating all these strange deaths, huh? Grace. Stay close to me. I'm coming! Keep moving. What's wrong? I'll explain later. I've been watching you. You're not like other people, you know. You're quite unique. Tell me what's going on. Something important. I'm scared. Grace. They're coming. There's no escaping your destiny. Also ich werde mir das Game tatsächlich auch holen. Aber ich muss sagen, vom Let's Play habe ich richtig Angst. Also das, was ich bisher vom Game gesehen habe, hat mich schon richtig schockiert und ängstlich gestimmt so ein bisschen. Aber das soll es auch wahrscheinlich auch werden. Also das Spiel soll wirklich wieder mehr Horror als Actionlastig werden. Coole Sache. Ich hoffe, ich werde das LP überleben, wie gesagt. Aber wenn ich es mir hole, dann wahrscheinlich tatsächlich nicht für die Switch, sondern tatsächlich für die PlayStation 5 tatsächlich dann wahrscheinlich. Hm. Und das kommt gleich auch noch oben drauf dazu. バイオハザードシリーズの完全新作が任天堂スイッチ2に登場します。まだ見ぬ恐怖に立ち向かうバイオハザードレクイエムにご期待ください。さらに同日にはシリーズ初の一人称視点を採用したバイオハザード7レジデントイービル、そしてシリーズの新たな境地を切り開いたバイオハザードビレッジも発売されるとのことで、こちらもお楽しみに。Tatsächlich gut für die Leute, die PlayStation und alles nicht haben. Also die werden damit dann viel Spaß haben und sich jetzt wahrscheinlich endlich das Spiel auch zulegen können. Aber ich besitze die halt schon, Resident Evil, Biohazard und Village. ここまでご視聴いただきありがとうございます。次が最後の映像になります。Ah, jetzt schon die letzte. Okay. Bold warriors, draw now upon your strength. Hold fast to the devotion in your beating hearts. Hear me now as I declare that the heroic games have begun! I only want to fight so I can save my father's life.
What I seek is a great strength. An unyielding strength for any foe. Sheer strength to uphold the faith I hold dear. Above all, I need the strength to lead my people. Strength enough for a queen! It is imperative that I face it again. I must cull it with this blade. My full strength. There's a man I hate so much that simply killing him will not satisfy me. For that reason, I refuse to die. He won't let you hurt her! And now warm blood is served in a crude cup. You think I'd let you deny me my feelings? I refuse to accept defeat. Not now! For those who stand upon the final stage, I shall grant whatever wish you may desire. So say I, the Divine Sovereign, that I vow to you. The Hoi. years were long, weren't they? Have you forgotten me so soon? ご覧いただいたのはシリーズ最新作「ファイアーエンブレム万地先行」の映像です。人々が熱狂する大剣闘祭を舞台に織りなす物語、一体どんな展開が待ち受けるのでしょうか。今後の続報をお待ちください。本日のダイレクトは以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。Ich danke ebenfalls. Hoi. Ja, Freunde. Das war nochmal Titel, was? Also ich muss sagen, ich bin eigentlich zufrieden, weil ganz einfach, ich bin mit nichts hier reingegangen und meine Highlights in dieser Direct waren auf jeden Fall zum einen der Super Mario Galaxy Film. Also holy crap, auf den freue ich mich ja mal riesen dolle. Dann, ja, Super Mario Galaxy 2. Top, dass sie das auf die Switch 2 bringen, sogar auch einzeln verfügbar. Und natürlich auch das Hyrule Warriors Chronik der Versiegelung. Auf das freue ich mich auch riesig. Und natürlich auch auf Resident Evil Recrime. Auch wenn ich das tatsächlich nicht für die Switch holen werde, sondern halt für die PlayStation 5. Aber ja. Wie fandet ihr die Direct? Lasst auf jeden Fall auch gern mal was da in den Kommis, wer mag. Und ich hoffe doch, dass wir uns schon sehr bald oder irgendwann bei der nächsten Reaction von mir wiedersehen werden. Also, bis zum nächsten Mal dann. Ciao.